Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is the disappearance day of Srila Prabhupada. დღეს არის შრილა პრაბჰუპადას წასვლის დღე. We can't hear so well. Maharaj, Yeah. I can hear you. You can't. I can, Maharaj. I can hear you. Okay, so speak up because you're not so loud anyway. Okay, Maharaj. I will try to speak louder. Please turn volume up. Who is in the temple? Maximum. Volume up. Because maybe volume is not so. So we don't have a Prabhupada lillamrita. So I just thought I've got one site here where it goes through Prabhupada's life with little, paragraphs. ჩვენ დღეს აქ შრილა პრაბჰუპადა ლილამრიტა არ გვაქვს, თუმცა მე მაქვს ესე რომ ვთქვათ წიგნი, რომელიც რაღაც მონაკვეთებით გაივლის შრილა პრაბჰუპადას ცხოვრებას. So Srila Prabhupada ki jai. Maya Buddha Jiverna is Svata Krishna Gyan. Jiver Kaila Krishna Veda Puran. So this is a verse from the Chaitanya Charitamrita. ეს არის ლექსი ჩაიტანია ჩარიტამრიტადან. And it's explained that the living entity in this world cannot free himself from the touches of Maya by his own effort. ესე იგი, აქ ნათქვამია, რომ ცოცხალ არსებას არ შეუძლია მაიას კლანჭებიდან თავის დახსნა. Therefore, Srila Vyasadeva compiled the Vedic literatures which are in relation to the Supreme Lord. ამიტომაც, სწორედ ამიტომაც the conditioned soul. სწორედ ამიტომაც შრილა ვიასადევამ შეადგინა ვედური ლიტერატურა, რომ გაენთავისუფლებინა განპირობებული სულები. And so, this knowledge is spoken by Krishna himself. ეს ცოდნა თავად კრიშნამ
ისაუბრა. And then eventually 5,000 years ago, the incarnation of the Lord Krishna, Srila Vyasadeva, wrote the Vedic literatures. და 5000 წლის წინ კრიშნას ინკარნაციამ ვიასადევამ იგი ჩაწერა. And in order to preserve that literature, there's we have a disciplic succession from Lord Krishna down to present day. იმის გამო რომ შენარჩუნებულ იყოს ეს სწავლება უმციკლოდ ეს ლიტერატურა ამისთვის არის მოწაფეობრივი თანმიმდევრობის სისტემა დაწყებული კრიშნადან. And so we're very fortunate in that, we have Srila Prabhupada was a representative in that disciplic succession. და ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა in the Brahma Vaivarta Purana, it says, Lord Krishna described that after 5,000 years of the Kali Yuga have passed, a great sage and worshipper of Krishna's holy names will appear and spread the chanting of Krishna's names in the form of the Hare Krishna mantra. ესე იგი ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა რომ შრილა პრაბჰუპადა sorry Maharaj, there is someone's microphone. So და მოკლედ ძალიან გაგვიმართლა რომ შრილა პრაბჰუპადა ამ მოწაფეობრივი თანმიმდევრობის წარმომადგენელი არის და იქ ნათქვამი იყო რომ მოვა დრო როდესაც ჰარე კრიშნას მანტრის საშუალებით გავრცელდება კრიშნას დიდება. Not only in India but throughout the whole world. არა მხოლოდ ინდოეთში, არამედ მთელს ასე რომ დედამიწაზე. მთელს სამყაროში. It is called Senapati General. Amas ქვია Senapati General. So in other words, this is Srila Prabhupada. Senapati Generali. სხვა სიტყვებით რომ თქვა შრილა პრაბჰუპადა. And later in the 18th century, Bhaktivinoda Thakur, great devotee of the Lord, predicted in his magazine Sajjana Toshini. და ესე იგი ფაქტივინოდა თაკურამ იწინასწარმეტყველა ეს თავის ერთ-ერთ ასე რომ ვთქვათ ჟურნალში, სადაც წერდა. Soon there will be a time when chanting of Krishna's name will be heard in England, France, Russia, Germany and America. იგი წერდა რომ მალე დადგება დრო, როდესაც ჰარე კრიშნას გალობა მთელს რუსეთში, ინგლისში, ამერიკაში და სხვა დასავლურ ქვეყნებში გავრცელდება. And Georgia. და საქართველოში. In answer to these prayers and predictions in the year of 1896, there appeared Abhay Charande. ესე იგი 1986 წელს ამ მოევლინა ესე იგი ამ წინასწარმეტყველებისა და ამ ლოცვის საპასუხოდ აფაი ჩარანავინდა დევი. And later he would be known by the name His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. და შემდეგ მას დაერქვა მისი ღვთაებრივი მოწყალება აფაიჩარან ფაქტივედანტა სვამი პრაბჰუპადა. And so
96-ში მოევლინა უпроსტորად ბოდიში. So, Srila Prabhupada always considered the leader of his playmates. შრილა პრაბჰუპადა ყოველთვის ლიდერი გახდათ ყველა სფეროში თავის ცხოვრებაში. Anything contentious points or anything they didn't want, any doubt, they used to go to Prabhupada. თუ კი ვინმეს რაიმე ესე იგი რაღაც ეჭვი ხონდა, რაღაც რთული პერიოდი შრილა პრაბჰუპადასთან მიდიოდნენ ხოლმე რჩევის საკითხავად. Even when he was just a small boy, he asked his father for a Jagannath Rath Yatra card so that he could perform Rath Yatra himself. იგი პატარა ბავშვი გახდათ ჯერ კიდევ, როდესაც მამამის სთხოვა რათა იატრას ჩატარება, რომ თვითონ თავად ჩაეტარებინა რათა იატრა მას თავის ეზოში. And when he eventually started college, he went to Scottish Churches College. როდესაც იგი კოლეჯში შევიდა, შოტლანდიურ კოლეჯში შევიდა, რომელიც გახლდათ ღვთისმეტყველების სასწავლებელი. And at that time there was Gandhi's freedom movement. იქ ასევე ეს ის დრო არის, როდესაც განდი თავის მშვიდობის მოძრაობას აარსებს. And so, they were asked to forego their degrees, not turn up to collect their degrees. As a protest against the British rule. და იმის და პროტესტის გამო ესეთი მოწოდება იყო, რომ არ დაემთავრებინათ ეს სასწავლებლები ზოგადად. და შრილა პრაბჰუპადამ არ გააკეთა ეს. ესე მოიქცა. But it didn't stop him from being successful. What Maharaj, I cannot hear. It didn't stop him from being successful. ესე იგი ეს იგი არ შეყონდა, რომ წარმატებული ყოფილიყო. He actually started working for Dr. Bose in his chemical company. და ერთ-ერთ დოქტორთან დაიწყო მუშაობა ქიმიურ კომპანიაში. And eventually he was so respected that Dr. Bose, he actually made him manager. დოქტორმა ბომ იგი მენეჯერად დანიშნა, ისეთი პატივსაცემი პიროვნება გახლდათ. So after that, short after that, in 1918, he actually married and started a family. 1918 წელს იგი დაოჯახდა და ესე იგი ძოლი მოიყვანა. And later he met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ცოტა ხანში კი იგი შეხვდა ბhaktisiddhanta Thakurს. That was in 1922. ეს იყო 1922 წელი. And so when he paid obeisances to him, he was giving a talk, and Prabhupada came in and paid obeisances with his friend Naran, and Bhaktisiddhanta gave him an instruction before he even finished paying his obeisances. და იგი როდესაც მასთან პირველად მივიდა, იგი ბhaktisiddhanta იძლეოდა ლექციას და თაყვანის ცემისთვის, როდესაც თაყვანს ცემდა, არ დაუმთავრებია ჯერ კიდევ თაყვანის ცემა, ისე მისცა დარიგება ბhaktisiddhanta Saraswati. He said, "You are nice young men and you know English. Therefore, you should preach this message of Lord specifically to the English-speaking countries of the world." მან უთხრა, რომ შენ ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, ინგლისურის მცოდნე. ეს ცოდნა უნდა გამოიყენო და უნდა იქადაგო
ესწავლება ინგლისურად მოლაპარაკე საზოგადოებაში. And then it was how long? 12 years later, nearly, that he actually was initiated. და 20 წლის შემდეგ იგი ინიციაციას იღებს შრილა პრაბჰუპადა. Because, he only saw Bhaktivedanta Saraswati Thakur, maybe 6 times up to that point. და 6 ჯერ ყავდა სულ ნანახი ბhaktivedanta Saraswati ამ მომენტში მას. But Prabhupada, in his first meeting, he actually accepted him as his spiritual master. თუმცა სინამდვილეში პირველად შეხვედრისას მან იგი თავის სულიერ მოძღვრად მიიღო. Accepted in his heart. მან იგი მიიღო თავის გულში. And then also Bhaktivedanta Saraswati noticed that when he was giving a talk, Prabhupada, even though others would leave and do other things, Prabhupada would always stay and listen. და როდესაც ბhaktivedanta Saraswati იძლეოდა ლექციას, იგი ამჩნევდა, რომ როდესაც ხვები მიდიოდნენ, პრაბჰუპადა რჩებოდა და უსმენდა. Prabhupada said, I sometimes couldn't understand what he was talking about because it was such high philosophy. და შრილა პრაბჰუპადა იხსენებს, რომ ზოგჯერ მე არც კი მესმოდა იგი რაზე საუბრობდა, რადგან იმდენად მაღალ ფილოსოფიას ამბობდა. But I like to hear anyway. თუმცა მე მაინც მომწონდა მისი მოსმენა ნებისმიერ შემთხვევაში. If anybody can read English, if you read the Brahma Samhita by Bhaktivedanta Saraswati Thakur and his translations and purports, it's actually really eloquent English. You have to get the dictionary out to actually understand what he's talking about. და თქვენ თუ წაიკითხავთ ინგლისური მშვენივრად იცით და თუ წაიკითხავთ ბრაჰმა სამჰიტას, რომელიც ბhaktivedanta Saraswati Thakur's თარგმანითა და კომენტარებით არის, ხო? თქვენ დაგჭირდებათ გამოიტანოთ ლექსიკონი იმისთვის, რომ გაიგოთ, რას საუბრობს იგი, ისეთი რთული ენით საუბრობს ინგლისურად. And that's what Prabhupada didn't translate that book. He just left it as it was. He said it's perfect. I can't make it any better. და შრილა პრაბჰუპადამ არც კი გადათარგმნა ეს წიგნი, მან თქვა, რომ ეს სრულყოფილებას წარმოადგენს, მე არ შემიძლია, რომ უფრო შევმატო რაიმე. And 2 years later, in 1935, that's when Prabhupada first told him to print books. და 2 წლის შემდეგ 1935 წელს შრილა პრაბჰუპადას უთხრა მისმა სულიერმა მოძღვარმა, რომ წიგნები დაებეჭდა. And so Prabhupada didn't forget that in 1944 he started printing the Bhaktivedanta magazine. და ეს შრილა პრაბჰუპადას არ დავიწყებია და 1944 წელს თავისი პირველი ჟურნალი გამოსცა. They were only 1-page sheets, actually. სინამდვილეში მხოლოდ ერთი გვერდი გახდათ ეს. And he lived in Vrindavan. I don't know where they did live in. Actually, he had so much difficulty in the beginning printing. მას იმდენი დაბრკოლება შეხვდა, როდესაც პირველად ბეჭდავდა. So now this Bhaktivedanta magazine, it's printed in so many languages around the world. თუმცა ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ უკან ღმრთეებასთან ეს ჟურნალი იბეჭდება ძალიან ბევრ ენაზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. And then later in 1953, Prabhupada started the League of Devotees. და 1953 წელს მან
ერთგულთა ლიგა მოაწყო. Just a small organization of Krishna conscious devotees. პატარა ორგანიზაცია კრიშნას ცნობიერი ერთგულებისა. This was like the forerunner of the prototype, which was later of the International Society for Krishna Consciousness. ეს პროტოტიპი გახდათ იმისი, რასაც შემდეგ კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება ეწოდა მოგვიანებით. And by this time, Prabhupada had taken Vanaprastha. და ამ დროისთვის პრაბჰუპადამ ვარნაპრასთა ცხოვრების წესი მიიღო. He realized that his family wouldn't help him to preach, and so that's when he actually left and went to live in Mayapur at first. აი ამ მომენტში იგი მიხვდა, რომ თავისი ოჯახი უკვე ვეღარ ეხმარებოდა ქადაგებაში და ვეღარ დაეხმარებოდა, ამიტომ მაიაპურ ვრინდავანში გადავიდა საცხოვრებლად. And then later on in the 1950s, he started having dreams. და მოგვიანებით მას სიზმრები ესიზმრებოდა. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was in those dreams, he was beckoning him to come, just come. In other words, he was saying, come and take sannyas. და ამ სიზმრებში მისი სულიერი მოძღვარი ბhaktisiddhanta saraswati თაკურა მას ეცხადებოდა და ეუბნებოდა, მოდი, ეს ნიშნავდა, რომ მოდი მიიღე სანიასი. And so Prabhupada used to wake up shocked and really, sweating. პრაბჰუპადას ეღვიძებოდა ხოლმე და იგი ასე რომ ვთქვათ შოკში იყო, დაშოკილი იყო და ოფლიანობდა კიდეც. He used to think to himself, oh, how horrible. და თავის თავში ფიქრობდა, როგორი ცუდი არის. But then he asked some of his god brothers, and they actually confirmed that yes, what we call him, yes, you should take sannyas. თუმცა მან თავის სულიერ ძმებს შეეკითხა ამის შესახებ და მათ უთხრეს, რომ დიახ, შენ უნდა მიიღო სანიას. They used to call him Abai Babu. მათ ისინი მას უძახოდნენ აფაი ბაბუს. Actually, Prabhupada was known as Kavi also. ასევე ესე იგი შრილა პრაბჰუპადა ცნობილი იყო როგორც what Maharaj, then what was the name? Kavi. Kavi means poet. Poet. Kavi ნიშნავს poets. Because Prabhupada used to write pieces, and his god brothers used to show them to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he says, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was like really happy that actually Prabhupada understood his mood. ესე იგი იმიტომ რომ ერდა და ბhaktisiddhanta saraswati იგებდა ამ წერილებიდან მის განწყობას. In one Vyasa puja offering, Prabhupada wrote, absolute is sentient, that was proved. Impersonal calamity, that was moved. So in other words, God, absolute truth, is actually sentient. It is a person, and this impersonal understanding which just creates so much calamity or disturbance, it's been actually defeated.
იგი წერდა თავის ლექსში, რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტება ის პიროვნებაა, ხოლო იმპერსონალური გაგება ამ ფაქტით დამარცხებულია. And then in 1959, Prabhupada actually took sannyas from his senior godbrother, the Kacharava Maharaj. შრილა პრაბჰუპადამ 1959 წელს მიიღო სანიასის ცხოვრების წესი მისი უფროსი ძმის კეშავა მაჰარაჯისაგან. And not long after that, Prabhupada was walking down this road in Vrindavan and a cow knocked him over and gored him, put his arms into his body. თუმცა მაქამდე როდესაც ქუჩაში მიდიოდა შრილა პრაბჰუპადა ვრინდავანში, ძროხა უკნიდან მოეპარა და რქა მიარტყა გვერდში. So just why he didn't know. და იგი ძალიან დაზიანდა ამით. And then Prabhupada used to live in the Vamsi Daddy temple in Vrindavan. შრილა პრაბჰუპადა ცხოვრობდა ვამსი დადი ტაძარში, ვრინდავანში. And one day he was meditating and he started laughing to himself. იგი ერთხელ მედიტირებდა და თავის თავზე სიცილი დაიწყო. And he was always wondering what one verse in the Bhagavatam actually meant. He couldn't understand it properly. იგი სულ ფიქრობდა, რომ რომელიღაცა ლექსი ბჰაგავატამიდან არ ესმოდა და რა იყო ეს, სულ ფიქრობდა. He said, Yasyaham anagrinami harishetad namshanai tato gyanam sitanchasya svajana dukhadukhyam. And in the translation, Krishna says, when I especially favor somebody, როდესაც მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ანუ მოწყალე ვარ ვიღაცის მიმართ, I take away all his wealth. ყველა მის ქონებას სიმდიდრეს ვართმევ. And then his friends and relatives all desert him. და მისი მეგობრები და ნათესავები მას რიყავენ. And he suffers. და იგი იტანჯება ამისგან. Jai. And then he has no alternative but to surrender to me. და შემდეგ მას უკვე სხვა არანაირი ალტერნატივა არ აქვს, უნდა მომენდოს მე. Prabhupada was very, very successful at his business. პრაბჰუპადა გახდათ ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, წარმატებული. But eventually Krishna took everything away from him. And so he was said to himself, where are my friends and relatives now? და იგი თავის თავში ფიქრობდა, სად არიან ახლა ჩემი მეგობრები და ნათესავები? Who will help me now? ვინ დამეხმარება ახლა? So, he meant that in this world, everybody's relying on the friends and relatives and the position as security. But it's not real security because everything is actually taken away. და ამ სამყაროში ხო ყველა შეჩვეულია, რომ თავის მეგობრებს, ნათესავებს შეხედონ ისე, როგორც დაცვას, რაღაც ფარს, თუმცა სინამდვილეში არ წარმოადგენს ეს ნამდვილ ფარსა და დაცვას, რადგანაც ისინი წართმეულია უკვე. So there's only one shelter and that's Krishna. და მხოლოდ ერთადერთი
თავშესაფარი არსებობს, რაც კრიშნაა. Yeah, he was now penniless. იგი იყო უთეთრო, ერთი თეთრიც კი არ გააჩნდა უკვე. And sometimes he was only eating, not every day, but every other day. და იგი ზოგჯერ ჭამდა ხოლმე, ყოველ დღე არა, დღე გამოშვებით. But he still continued writing and distributing his Bhattacharya magazine. თუმცა იგი აგრძელებდა თავისი ჟურნალის And so later on, when he was talking to some of his disciples, he said, I went through fire to start this movement. What, Maharaj? I did not hear. Sorry. Sorry, Maharaj. I cannot hear. He said, he was talking to some of his, why can't you hear you? We were hearing before. Anyway, he says, I went through fire. He was talking to one of his disciples, and he said, I went through fire to start this movement. But internet connection. საუბრებოდა თავის მოწაფეს, რომელსაც უთხრა, რომ მე ცეცხლში გავიარე, რომ ეს მოძრაობა შემექმნა და დამეწყო. Yes, from 1959 to 1965, he started writing the Srimad Bhagavatam, translating the Srimad Bhagavatam. ესე იგი 1959 წლიდან მოყოლებული იგი უკვე შრიმად ბჰაგავატამს თარგმნიდა და წერდა. You know, he was once went into the bank and there was one the person behind the counter was an ex-army officer. ერთხელ რომელიღაცა ბანკში ერთ-ერთი ჯარის თანამშრომელი შეხვდა. And, you know, he knew what Prabhupada was doing, distributing these magazines. Da, He knew what Prabhupada was doing. He was distributing magazines. Da, შრილა პრაბჰუპადა ამ დროს ავრცელებდა თავის ჟურნალს. და მან ამის შესახებ იცოდა. და მან ამის შესახებ იცოდა. And so he told Prabhupada, he says, why don't you write books instead? და მან უთხრა, რომ რატომ არ წერ წიგნებს ამის მაგივრად? He says, the magazine only lasts a few days or a few weeks and then it's lost or torn up. If you print books, they'll last for years. ესე იგი აი ეს ჟურნალი ხო მხოლოდ რამდენიმე წელიწადი, რამდენიმე ხანი გასტანს და შემდეგ გაქრება და წიგნებს თუ დაბეჭდავ წლები გაძლებს. So, you know, Prabhupada saw that as very intelligent. It must be Krishna's speaking. და შრილა პრაბჰუპადა დაინახა, რომ ეს ძალიან გონიერი გამოთქმა იყო და აზრი, ამიტომაც მიხვდა, რომ ეს კრიშნას მოწყობილი გახდა. You know, Srimad Bhagavatam is the highest scripture. შრიმად ბჰაგავატამი ვიცით, რომ არის უდიდესი, უზენაესი, უდიადესი ნაწარმოები. It's called the Amala Purana, completely pure. ამას ეწოდება ამალა პურანა,
სხვა სიტყვებით მთლიანად სრულიად წმინდა. He says, and in the second verse of the Bhagavatam, it says that if we just read this one book, we can become fully Krishna conscious. ნათქვამია რომ თუ კი ჩვენ წავიკითხავთ მხოლოდ ამ ერთ წიგნს, ჩვენ კრიშნას ცნობიერნი გავხდებით. So it was in eventually he had to go into Delhi every day or quite often from Vrindavan, which is about 90 miles, and and see the printer and check that things were going well. მას ყოველ დღე უწევდა რომ დელიში წასულიყო ვრინდავანიდან, ეს მანძილი 90 მილს შეადგენს და რომ ენახა ბეჭდავი, ვინც ბეჭდავდა წიგნებს, რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა დარწმუნებულიყო. And one day the printer said to him, Swamiji, why are you doing this? და ერთხელ ამ წიგნების ბეჭდავმა ჰკითხა რომ სვამიჯი, თქვენ რატომ აკეთებთ ამას? Because he was struggling so hard. He was sometimes not eating. He was having to, get paper on credit and travel into the city every day. იგი იმიტომ რომ იგი ხედავდა რომ ის ძალიან წვალობდა, ზოგჯერ არც კი ჭამდა წიგნების ფურცლებს, კრედიტით ყიდულობდა. And he says, no, I must do it. It's the order of my spiritual master. თუმცა მან უპასუხა რომ მე უნდა გავაკეთო ეს არის ჩემი სულიერი მოძღვრის მითითება. And so we can understand that distributing Prabhupada books is also not necessarily so easy. და ჩვენ ვხედავთ რომ და უნდა გვესმოდეს რომ შრილა პრაბჰუპადას წიგნების გავრცელება არ არის მარტივი. But Prabhupada, he didn't have it easy. He showed us that we have to actually make the effort. თუმცა შრილა პრაბჰუპადამ თავისი მაგალითით გვაჩვენა რომ მასაც არ ქონია ადვილად საქმე და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს. And so in a few weeks time we'll want everybody to try and follow in Prabhupada's footsteps and და უნდა გავწიოთ ჩვენ რაღაც ძალისხმევა და რამდენიმე კვირაში უნდა გავყვეთ შრილა პრაბჰუპადას ნატერფალს. And squeeze ourselves out of the comfort zone and try to distribute some of these books. და უნდა ასე რომ ვთქვათ გამოვწიწკნოთ ამ კომფორტის ზონიდან და გავავრცელოთ. რაღაც ხმები ისმის. Irina Travel Geo. Yes, well now probably in 1965 he completed the first 3 volumes of the Srimad Bhagavatam. და ესე იგი შრილა პრაბჰუპადამ რამდენიმე წელიწადში უკვე 3 გამოცემა, 3 სიმღერა შრიმად ბჰაგავატამისა დაასრულა. Лиламрита, выключите, пожалуйста, микрофон. So it had been 40 years since he from his spiritual master, and now he was actually ready to fulfill it by going to the West. და 40 წლის განმავლობაში თავისი სულიერი მოძღვრის ამ მითითებას ასრულებდა და შემდეგ უკვე მიხვდა რომ დადგა დრო წასულიყო დასავლეთში. He reached the USA in September of 1965.
1965 წლის სექტემბერში იგი მიადგა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. He experienced 2 heart attacks on the way. მან 2 გულის შეტევა გადაიტანა ამ გზაზე. But he still was determined. თუმცა იგი მაინც ძალიან შემართებული გახდა, შემართებით. Actually, when he was trying to get this passage on the Jaladuta steamship, the owner, Sumati Maharaji, she said that you shouldn't go there, it's too cold. და სანამ როდესაც ჯალადუტას ამ გემში ჯდებოდა, მისმა პატრონმა ქალბატონმა უთხრა, რომ შენ არ უნდა გააკეთო ეს, რადგან იქ ძალიან ცივა. არ უნდა And წახვიდე. some of my workforce are saying that you'll die there. და სექისლა პრაბჰუპადა იხსენებს, რომ ვიღაცები კიდევ მეუბნებოდნენ, რომ შენ იქ მოკვდებიო. You know, Prabhupada just pulled the face. No, that won't happen. I'll be okay. და შრილა პრაბჰუპადამ თავისი სახე ესე რაღაცნაირად ქნა და უთხრა, რომ არაო, მე არ მოკვდებიო. ესე არ მოხდებაო უბრალოდ. So to get that passage, he stayed all day outside her office. He wouldn't move until she actually gave him the ticket. და იმის გამო, რომ მიეღო ბილეთები, მთელი დღე გარეთ იდგა რიგში. Okay. Well, it's 9 o'clock, so we'll stop there. ეხლა 9 საათია, ასე რომ გავჩერდებით ეხლა აქ. And maybe we could carry on now or carry on tonight. Please carry on now, Maharaj. What? If everyone is agreed, please carry on now, Maharaj. Carry on now. Okay. It's fasting today, by the way. დღეს ისედაც ესე იგი მარხვის დღე არისო. But I'm not very well. I have to look after my stomach. თუმცა მეო კარგად არ ვარ და ამიტომაც უნდა დავარღვიო ეხლა. Okay. And so Prabhupada went just before he left the steamship. He sold Captain Pandya, the captain, a set of these Bhagavatams. და ამ გემის კაპიტანმა ესე იგი შეუკვეთა რამდენი შრიმათ ფაგავატამი. And he sold them for a good price as well. შრილა პრაბჰუპადამ მას კარგ ფასად მიყიდა ეს შრიმათ ფაგავატამი. I think it was about $25. $25. And then later he sold some to Brahmananda, his disciple. და შემდეგ ბრაჰმანანდასაც მიყიდა თავის მოწაფეს. You know, Brahmananda, he was working at a Kodak factory and he was giving all his earnings to Prabhupada. და ბრაჰმანანდა კოდაკში მუშაობდა და იგი თავის მთელს შემოსავალს შრილა პრაბჰუპადას აძლევდა. And then one week he gave Prabhupada some extra
money which he got from his mother. და შემდეგ დამატებითი თანხაც მისცა, რომელიც თავისი დედისგან მიიღო. And so then he thought, no, probably Prabhupada will let me have a set of books. So he said, he sort of alluded to, he says, maybe I can take a set of books, Prabhupada. და შემდეგ ბრაჰმანანდა ელოდა რომ ესეთი მოლოდინი შეექმნა რომ ეხლაო ამდენი თანხა რო გავიღეო შესაწირადო ეხლა შეიძლება წიგნები ავიღო და წიგნებს მომცემთ პრაბჰუპადაო. And Prabhupada said, yes, that'll be an extra $25. და დიახ, წაიღეო, ოღონდ $25 უნდა დაამატო მაშინო. So Prabhupada wasn't frightened to ask for the price of the books. და ასე რომ შრილა პრაბჰუპადა ძალიან მტკიცე გახდათ წიგნების ღირებულებაში. Brahmananda didn't have any more money. თუმცა ბრაჰმანანდას მეტი ფული აღარ ქონდა. And so Prabhupada said, don't worry, you can pay me later. და პრაბჰუპადამ უთხრა რომ არა უშავს შენ შეგიძლია შემდეგ გადამიხადო. And so, Prabhupada, he knew that, he was getting towards the end of his life, so he really wanted to push this movement with great determination. შრილა პრაბჰუპადა მიცოდა რომ თავისი ცხოვრების მიწურულში იყო, ამიტომაც მას მთელი ძალით სურდა რომ ეს მოძრაობა წინ გაეწია. And eventually, after spending, what would it be, about 6 months in different places in New York, eventually he got a place called, a shop front called Matchless Gifts. და 6 თვეში ჩასვლიდან მან უпроსტორედ ამ ფაქტიდან 6 თვეში მან ასე რომ ვთქვათ მას მიეცა საშუალება რომ ერთ-ერთი მაღაზიის წინა ასე რომ ვთქვათ მხარეში შესულიყო და გამოეყენებინა. We have a Matchless Gifts there's a Matchless Gifts in Batumi. ჩვენ გვაქვს და ამას ერქვა, ამ მაღაზიას ერქვა ესე იგი ფასდაუდებელი საჩუქარი და ფასდაუდებელი ესეთი იგივე სახელწოდებით ბათუმშიც გვაქვს ეგეთი მაღაზია. So then in 1966 in the summer he actually officially founded the International Society for Krishna Consciousness. და 1966 წელს მან ოფიციალურად დაარსა უკვე და გააფორმა კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება. And some devotees said, why don't you call it International Society for God Consciousness? It's more general and more acceptable. და მას ეუბნებოდნენ რომ რატომ არ დაარქმევთ ესე იგი ღმერთის ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოებასო, ეს უფრო ზოგადია და ხალხი მიიღებს ამას. And so Prabhupada said, no, he says, the name of God is Krishna, so we use that. სინამდვილე და პრაბჰუპადამ უთხრა არა, ჩვენ კრიშნა უნდა გამოვიყენოთო. Okay, so eventually young men came to the Matchless Gifts storefront and he started to give Bhagavad Gita classes twice a week. და შემდეგ უკვე ამ ადგილას მიმდინარეობდა ორჯერ კვირაში Bhagavad Gita-ს კლასი, ლექციების კურსი. I agree that he was walking down the street in New York at that time and he saw Prabhupada coming towards him
და ჰაიგრივა ერთხელ მიდიოდა ნიუ-იორკის გზაზე და მან ნახა რომ შრილა პრაბჰუპადა მოდიოდა მის შემხედრი მიმართულებით. And he was looking, he was wanting to go to the east to look for spiritual life. მას უნდოდა რომ დასავლეთში წასულიყო თავისი სულიერი აღმოსავლეთში წასულიყო თავისი სულიერი ცხოვრებისთვის. He said, when I saw Prabhupada, he said, it looked like, to me, it looked like a genie who just popped out of a lamp, და ესეთი ფიქრებით თავში მან როდესაც შრილა პრაბჰუპადა იხილა, ხო? მისთვის შრილა პრაბჰუპადა ჰგავდა ჯინს, რომელიც ამოვიდა ლამპიდან. And so then in January of 1967, that's when he went to San Francisco. და 1967 წლის იანვარში იგი სან-ფრანცისკოში გაემგზავრა. And they had the big rock dance there with all the famous groups, and Prabhupada was in that auditorium. და იმ დროს იქ როკ ბენდები ძალიან პოპულარული იყო და ცეკვები და იქ შრილა პრაბჰუპადა რაღაცნაირად შეიჭრა. And when he was coming out, he says to his disciples, this is no place for a brahmachari. და როდესაც იქ რო ნახა სიტუაცია, მან უთხრა რომ ეს ბრაჰმაჩარებისთვის არ არისო ეს ადგილი. And so there were thousands of hippies there. და ათასობით ჰიპები იყვნენ იქ. And some of them became full-time devotees. და ისინი ძალიან სწრაფად ესე იგი სრული ერთგულებად ბრაჰმაჩარებად გადაიქცნენ. One Kacharava Bharati Maharaj, he said he was in the front row, and when Prabhupada walked on the stage, he just immediately, spontaneously paid his obeisances. და ერთ-ერთი ერთგული what was the name of the devotee, Maharaj? Kacharava Bharati. კეშავა ფარატი როდესაც დაინახა შრილა პრაბჰუპადა რო ადიოდა სცენაზე, ხო? უცებ თაყვანისცემისთვის ჩაიმუხლა და დაიხარა. He said, tears came to his eyes. He couldn't understand what was happening. და იგი ვერ ხვდებოდა რა მოხდა მის თავს. He took initiation. და ცოტა ხანში ინიციაციაც მიიღო. So, Krishna's arrangement. აი ესეთი არის კრიშნას მოწყობა. And then opening centers in different cities, other cities. და შემდეგ სხვა ცენტრები იხსნება სხვა ქალაქებში. So in 1971, then he actually went to Vrindavan with his first disciples, 40 disciples. 1971 წელს შრილა პრაბჰუპადა მიდის ვრინდავანში თავის პირველ ერთგულებთან ერთად. So now he was preaching to the Indians with Western devotees. და იგი უკვე ქადაგებს ინდოეთისთვის დასავლელი ერთგულების თურთ. And then because of that, many Indians started to follow the process. და ამის გამო ბევრი ინდოელი ერთვება ამ პროცესს. And then in 19
68, he sent the first of his 6 disciples to London to open a center there. და 1968 წელს ცოტა ხნით გვიან უпростоრედ ადრე იგი გზავნის პრაბჰუპადა გზავნის თავის ერთგულებს ინდოეთში უпростоრედ ლონდონში რომ გაავრცელონ კრიშნას ცნობიერება. He said when they first arrived in London, after the first few weeks in London, they had to live in a garage. და ისინი პირველი კვირა როდესაც ჩავიდნენ ლონდონში გარაჟში ცხოვრობდნენ. You know, with a small baby. პატარა ბავშვთან ერთად. So, you know, they went through a lot of austerity. მათ გაიარეს ძალიან ბევრი ეპითიმია. And eventually started spreading throughout to other countries in Europe, like France, Belgium, Germany, Italy. ამის შემდეგ სხვადასხვა მოწაფეებს აგზავნის საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში. And then he started book distribution. და შემდეგ იწყება ასევე წიგნების გავრცელება. I say, coming back to the English, coming to England, that's when they actually met Lord George Harrison. და როდესაც ინგლისში იყვნენ ჯორჯ ჰარისონთან გადაიკვეთნენ. And Prabhupada said, he's a good boy. და პრაბჰუპადამ თქვა რომ ის კარგი ბიჭია. I've been observing him. მე ვაკვირდები მას. And so, you know, George Harrison, he completely surrendered to Prabhupada. და ჯორჯ ჰარისონი მთლიანად მიენდო შრილა პრაბჰუპადას. And he was a very, you know, very intelligent person. იგი გახდა ძალიან გონიერი პიროვნება. So sometimes a little bit, you know, some devotees who met him said they felt a little bit intimidated in his presence. და ზოგიერთი პიროვნება, რომელიც მას ხვდებოდა, ცოტა კარგი გაგებით დათრგუნულად გრძნობდა თავს მის ახლოში მყოფობის დროს. You know, because he used to analyze people and ask direct questions, you know, he wasn't actually shy like people thought he was. და იგი როდესაც შეხედავდა ადამიანს ანალიზს უკეთებდა და ისეთ ასე რომ ვთქვათ კითხვებს სვამდა პირდაპირ არ ცხენოდა როგორც ხალხს ეგონა ეს რომ მორცხვი იყო ეს პიროვნება. Okay. So Prabhupada came to London eventually when they got the place at John Lennon's place. და შრილა პრაბჰუპადა შემდეგ ჯონ ლენონს ხვდება. And he preached to all the Beatles. და იგი მთელს ბიტლზებს უკადაგებს. So So Prabhupada, you know, he conducted many hundreds of conversations and morning walks. შრილა პრაბჰუპადამ აწარმოა ძალიან ბევრი შეხვედრა, დილის გასეირნება, and classes. ლექცია. And so all these were recorded. და ეს ყველა მათგანი ჩაწერილი არის. Not like we record now, they have to have these tapes. და ისე კი არა როგორც ჩვენ წერთ, არამედ მაგ დროს ასე რომ ვთქვათ ისინი იყო. Actually, they were called reel to reel
tape recorder, you know, 2 wheels, and you know. და კასეტები და ამ კასეტებზე იყო ჩაწერილი და ამ კასეტას ქონა ორი ბორბალი, რომელიც ტრიალებდა და იწერდა. And you know, Prabhupada was very, very, what's the word? Very adamant that, you know, everything he said should go on tape. და შრილა პრაბჰუპადას ძალიან სურდა რომ ყველაფერი ერთ ასე რომ ვთქვათ კასეტაში მოქცეულიყო ერთ სივრცეში, სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ. And many of the intellectuals he met, they actually wrote forward appreciations for his books. იგი ძალიან ბევრ პიროვნებას ხვდებოდა, რომელიც დიდ მადლიერებას გამოხატავდა მისი წიგნების მიმართ. So, you know, Prabhupada, he went around the world 14 times. ესე იგი, შრილა პრაბჰუპადამ 14 ჯერ დედამიწას წრე დაარტყა. In 12 years. 12 წლის განმავლობაში. And he even visited Moscow. ასევე იგი მოსკოვში ჩავიდა სტუმრად. He said there was nothing to eat. და მას nothing to eat, Maharaj, or what? მას არაფერი უჭამია. He had to queue for just a few vegetables and fruit. მან აიღო რამდენიმე ბოსტნეული და ცოტაოდენი ხილი. So Shama Sundar, he found some milk in the hotel, you know, a big container of fresh milk. So Prabhupada said, just make some sweet rice and we'll live off that. So it made it very nice. და შამასუნდარამ იპოვა ესე იგი რძე, რომელიც რაღაც კონტეინერში იყო და შრილა პრაბჰუპადა მას უთხრა რომ ტკბილი ბრინჯი გაეკეთებინა და ამაზე ვიცხოვრებთო ჩვენო და ესეც მოხდა. And so that was for about 3 or 4 days, I think. 3-4 დღის განმავლობაში იყო ესე. And he preached to one young Russian called, now when he was initiated, they called him Ananta Shanti. და ერთ ახალგაზრდა ერთგულს უქადაგა ანანდა შანტის. He preached to him in his hotel room, and just by what Prabhupada said in those conversations, he actually remembered and he started the movement up in Russia. და მან უქადაგა ამ ერთგულს თავის სასტუმროს ოთახში და შრილა პრაბჰუპადა იხსენებდა მის სახელს და ზუსტად მან გაავრცელა მთელს რუსეთში ეს მოძრაობა. Okay, and then so we still have some work to do to carry on what Prabhupada already left us. და ჩვენ საქმე გვაქვს დარჩენილი, რომელიც შრილა პრაბჰუპადამ დატოვებული საქმე უნდა გავაგრძელოთ. So his book Prabhupada said, I've built the framework, now you have to fill it in. მე შრილა პრაბჰუპადა ამბობდა რომ მე ავაგე ასე რომ ვთქვათ საყდარი და თქვენ უნდა შეავსოთ იგი. And so this is our legacy that we have. We have to fulfill Prabhupada's
that desire. ჩვენ ესეთი ესე რომ ვთქვათ ვალდებულება გაგვაჩნია რომ ესე იგი ანუ მემკვიდრეობა უფრო სწორედ რომ გავაგრძელოთ შრილა პრაბჰუპადას ესეთი საქმე. And this is why we still distribute Prabhupada's book. და დღესაც კი ჩვენ ვავრცელებთ შრილა პრაბჰუპადას წიგნებს. And we always will. და ჩვენ სულ გავაკეთებთ ამას. Because these books make devotees. იმიტომ რომ ეს წიგნები ერთგულებს ზრდის. Even if something happens which interrupts the movement, when other people will read the books and they'll start the movement up again. როდესაც თუ კი რამე მოხდება ისეთი წიგნი რჩება და როდესაც წიგნს წაიკითხავს პიროვნება, თავიდან წამოიწყებს ესეთ მოძრაობას. Prabhupada said, distribute book, distribute book, distribute book. შრილა პრაბჰუპადამ თქვა, გაავრცელეთ წიგნები, გაავრცელეთ წიგნები, გაავრცელეთ წიგნები. Because, there was one devotee, one person in Russia, he was in a remote town where no devotees had been. And when they eventually did visit that place, they actually were talking to people and they'd already got books somehow. ერთ-ერთი ერთგული, რომელიღაც ძალიან მოშორებით ქალაქში ჩავიდა და მას უნდოდა რომ ეკადაგა იქ და გაევრცელებინა წიგნები და მან აღმოაჩინა რომ იქ თითქმის ყველას ჰქონდა წიგნი. And they couldn't understand how they got these books. So they said to these people, where did you get them from? და იგი ცოტა გაკვირვებული იყო, საიდან აქვს ამ ხალხს ეს წიგნებიო და შეეკითხა, საიდან მოიპოვეთო? He said, there's one businessman here, he's distributing them. ერთი ბიზნესმენი აქ, რომელიც მას ავრცელებს. And so when they eventually found this businessman, he said, how did you get to know about Krishna consciousness? და ეს ბიზნესმენი რომ იპოვა, მას კითხა რომ თქვენ საიდან იცით ამ მოძრაობის შესახებ? He said, I visited another town and this person in the street sold me a book. მე სხვა ქალაქში გავხდით სტუმრად და ერთმა პიროვნებამ ქუჩაში მომყიდა წიგნი. When I got back to my hometown, I read it. როდესაც დავბრუნდი ჩემს ქალაქში, მე წავიკითხეო. He said, I became so convinced that I organized to print these books myself. და ისე მომეწონა რომ მე ორგანიზება გავუკეთე რომ თვითონ დამებეჭდა ეს წიგნები. So he was printing Prabhupada's books. He hadn't even met a devotee. და იგი ისე ბეჭდავდა პრაბჰუპადას წიგნებს, რომ საერთოდაც არ შეხვედრია ერთგულს. That's what we call proactive. ამას ჩვენ ვუწოდებთ proactives, ანუ სხვა სიტყვებით ხო, proactives, არ ვიცი. And the other thing was Food for Life. და კიდე ერთი პროექტი იყო Food for Life. When he saw that, he was shocked to see and unhappy to see that, children in one street in India, they were fighting with the dogs in the dustbins to have something to eat. ეს პროგრამა იმ დროს წამოიწყო, როდესაც გული გაუტყდა, როდესაც ნახა თუ როგორ ებრძოდნენ პატარა ბავშვები ინდოეთში ძაღლებს, რომ საჭმელი ეჭამათ. So, Prabhupada started a free kitchen network where food is cooked and distributed.
პრაბჰუპადამ ქსელი შექმნა ესე იგი სამზარეულოებისა, სადაც შეიძლებოდა მომზადება საჭმელის და პრასადის და გავრცელება. He said nobody within a 10-mile radius of a Hare Krishna temple should go hungry. ის ამბობდა, რომ 10 მილის რადიუსში არავინ კრიშნას ცნობიერების ტაძრის 10 მილის რადიუსში არავინ მშიერი არ უნდა იყოსო. So coming back to the books is that he wrote over 70 books. მან წიგნებს რომ დაუბრუნდეთ, ახლა ჩვენ 70 წიგნი დაწერა. And they're even in colleges and universities now. და ისინი კოლეჯებში და უნივერსიტეტებშიც გახლავთ ახლა. By 1906, the year before he left his body, there were 55 million literatures had been published in 25 languages. ესე იგი შრილა პრაბჰუპადა გარდაიცვალა 1967 წელს და მისი წიგნები ძალიან ბევრ ენაზე არის ნათარგმნი. So the BBT, the book Bhaktivedanta Book Trust, is the world's biggest publisher of spiritual literature, spiritual and philosophical literature. და BBT შემოკლებით და გრძლად Bhaktivedanta Book Trust არის ესე იგი უბრალოდ ერთეული, ისეთი ერთეული, რომელიც ფილოსოფიურ და სულიერი წიგნების გამოცემის უმაღლეს საფეხურზე იმყოფება. და ლუკა 55 მილიონი წიგნი იყო შრილა პრაბჰუპადას წასვლისას და 25 ენაზე. ხო, დიახ, დიდი მადლობა. ჰარე კრიშნა, ეს გამომრჩა ბოდიში. Okay. There was the Professor Harvey Cox at Harvard University in America, very renowned religious, professor. ერთ-ერთი პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან, რომელიც ზემოხსენებული პროფესორი ჰარვარდის უნივერსიტეტიდან, რომელიც ძალიან სახელგანთქმულია იქ. And he said, I'm impressed how much the teachings of one man and spiritual tradition. I'm impressed with how much the teachings of one man and the spiritual tradition he brought have impacted themselves into the lives of so many people. მან განაცხადა, რომ მე უბრალოდ განსვიფრებული ვარ თუ როგორ მოხდა, რომ ერთი პიროვნების მოტანილმა სწავლებამ, რელიგიურმა სწავლებამ როგორ მოახდინა ზეგავლენა ძალიან ბევრ და ფართო მასაზე, ფართო ხალხის მასაზე. So Srila Prabhupada's life was, exemplary. შრილა პრაბჰუპადას ცხოვრება სამაგალითო გახდა.
So just as he taught everybody how to live in this world in 1977, he also taught how a real lover of God should leave this body. მან თავისი ცხოვრებით გვასწავლა თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ამ სიცოცხლეში, როგორ გავატაროთ ეს სიცოცხლე და 1977 წელს მან გვასწავლა როგორ უნდა დატოვოს პიროვნებამ თავისი სხეული. And even though he was actually completely incapacitated due to his illness, his disciples were holding the microphone to his mouth so he could translate Srimad Bhagavatam. იმის მიუხედავად, რომ იგი საერთოდ დავრდომილ მდგომარეობაში გახდა და საერთოდ ესე იგი მოძრაობაც კი არ შეეძლო, მისი მოწაფეები მიკროფონით ხელში ესე იგი მიკროფონით ხელში მის პირთან მასთან იყვნენ ახლოს, რომ შრიმად ბჰაგავატამის კომენტარები ეკარნახა მას. Srila Prabhupada ki jai. See? Prabhupada lillamrita ki jai. So, Prabhupada said just before he left this world that your love for me will be shown how you can cooperate when I leave. შრილა პრაბჰუპადამ თქვა, რომ თქვენი სიყვარული ჩემს მიმართ გამოიხატება იმაში, თუ რამდენად შეგეძლებათ თქვენ რომ თანამშრომლობა შეძლოთ. And so we should always remember this. We have so many desires and ideas, but ultimately we have to work together. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და გვახსოვდეს სულ ეს და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სურვილები და ხედვები გაგვაჩნია, ხო, საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. And that will be the thing which will actually purify us and help this movement to expand. ზუსტად ეს გახლავთ ისეთი ქმედება, რომელიც ჩვენ გაგვწმენს და ამ მოძრაობას წინ წაწევს. Okay, I don't know whether anybody has any comments or questions. ეხლა კი ვინმეს თუ აქვს რაიმე კომენტარი ან რაიმე შეკითხვა, ხო? I think anyway, we can meditate on Srila Prabhupada today in His great mercy. ჩვენ შეგვიძლია შრილა პრაბჰუპადაზე ვიმედიტიროთ და უდიდესი წყალობა მივიღოთ. So thank you for listening. Srila Prabhupada ki jai. მადლობა სმენისთვის, შრილა პრაბჰუპადას დიდება. Thank you, Maharaj, for your wonderful lecture. Hare Krishna. Thank you, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna ერთგულებო, აბადროებით. მაგარი ლექცია იყო ძალიან. ამის შემდეგ როგორ არ მოგინდება, რომ ყველა იმას გაყვერა ქვია, რაც შრილა პრაბჰუპადამ დატოვა. Hare Krishna uga. პრაბჰუპადა ლილამრიტა არის ინგლისური ელექტრონული ვერსია და წაიკითხე მაგარი. კი, ვერ მივედი იქამდე და